Насыпайте, блядь! Насыпай, пошли! Ukraine will receive up to 140 Western tanks in the first wave of contributions from international partners, says Ukrainian Foreign Minister Kuleba. For now, the international coalition has pledged more than 300 Western tanks for Ukraine, which will give a serious boost to Ukrainian forces. And the very fact that Russia isn't intercepting supplies coming in from the West shows wide gaping holes in Russian capabilities, resulting in significant loss of Russian life. And the Ukrainian guerrilla movement took responsibility for the liquidation of 2 occupiers from the Russian Guard. Our people were able to liquidate 2 very important officers of the Russian Guard who were rushing from Sevastopol to Simferopol. They didn't make it, got burned in the car. Combat work of the Ukrainian military in Bakhmut in first-person view. Wagner continue to take heavy losses in frontal assaults around Bakhmut inflicted by Ukrainian units. They loses so much so that now normal Russian army units replenish the numbers and lead assaults in some directions of the front line. Насыпайте, блядь! Насыпай, пошли! Нет, сюда больше нельзя! У меня есть. Ой, блядь, по крыше нахуй! Japanese only know the fist, the force. United States taught them to be like that. Deep analysis by Maria Zaharova, head of information and press at Russian Foreign Affairs Ministry. And guys, watch till the end. We have a real surprise from Zaharova. Это наша. Это моя. Да, клубника, выращенная собственными руками, да. Вы понимаете, это законы жанра. Хотите договариваться, жить мирно, сотрудничать, пожалуйста, всегда готовы. Даже с теми, кто изначально не был друзьями, даже с теми, кто пытался, опять же, исторически нас уничтожить. Но если готовы перейти на нормальные новые рельсы, пожалуйста, всегда открыты душой, сердцем, возможностями. И с Японией проявляли такую волю неоднократно. Но если идут той дорогой, которую им, я думаю, конечно, навязали, учитывая, что в Японии расквартирована огромная американская база, и они голову не могут поднять без Вашингтона, раз не можете вести себя хотя бы прилично, я не говорю законно, я не говорю там на высокой какой-то политической ноте, просто прилично, тогда извините, тогда вопрос будет решаться по-другому, так, как вы понимаете. А понимают они только так, видимо. Потому что, а знаете, почему они понимают только вот такие жесты, такую риторику? Их к этому приучили Соединенные Штаты Америки. Они знают только силу. Они знают только кулак. Они не понимают, что с ними можно... Это же глубинная проблема современности, причина которому Соединенные Штаты Америки. Они никто, я имею в виду сателлиты США, не понимают, что с ними могут общаться на равных, что их могут не обманывать, что с ними могут договариваться, что могут учитывать их интересы. И в голову это не приходит. У них опыта такого нет за последние 50-60 лет. Они привыкли, что ими управляют. Они привыкли, что они не самостоятельные априори, у них даже самостоятельного мышления нету.
The official spokeswoman of the Russian Ministry of Foreign Affairs, Maria Zakharova, actively maintains her channel on Telegram, sometimes publishing unofficial posts. Maria Zakharova, in early July, posted a looped video on her channel where she eats strawberries. Judging by the caption to the post, the crop was harvested from her own field. The official representative of the Ministry of Foreign Affairs with an appetite demonstrates fresh berries to the camera. We will not make any comment here, I don't think it's necessary. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.